Namaste, dear learners. I would like to extend a warm welcome to you all to our series of video lessons. Today, we will discuss a lesson called The Summit Within, written by H.P.S. Ahluwalia, Haripal Singh Ahluwalia. Before going to discuss the essay, we will discuss about the author of this essay. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in the year 1965. He climbed the Mount Everest on 29th May 1965 along with his friends Rawat and Pudorji. In the Indo-Pakistan War of 1965, he was injured and confined to a wheelchair. He received many awards like Padma Bhushana, Arjuna Award, and the National Award for the best work done in the field of disability. He also won Tenzing Norgay National Adventure Award for Lifetime Achievement on August 29, 2009. He wrote many books which are like this: Higher Than Everest, Beyond the Himalayas, and Everest is Within You are the books of H.P.S. Ahluwalia. Haripal Singh Ahluwalia was born on 6th of November 1936. He was brought up in Simla. He had two sisters and two young brothers. His father was a civil engineer in the Central Public Works Department, Government of India. Ahluwalia has also been the president of Indian Mountaineering Foundation and Delhi Mountaineering Association. He was also the chairman of Special Ability Trust. And after he got treatment at Stoke Mandeville Hospital, he continued to pursue his love for adventure by organizing pioneering events such as the first sky expedition to Mount Trishul, the first trans-Himalayan motor expedition, and he has done many expeditions and adventure tours throughout his life. The awards which are received by H.P.S. Ahluwalia are Padma Shri Award in 1966, Padma Bhushana Award in 2002, Arjuna Award in 1965, Tenzing Norgay National Adventure Award for Lifetime Achievements on 29th of August 2009, and also National Award for the Welfare of People with Disabilities on 3rd of December 1998. Mount Everest was first identified by a British survey team led by Sir George Everest in 1841, and the mountain is called with the name of Sir George. In 1865, it was named Mount Everest after Sir George Everest. Mount Everest is 8,848 meters high, and it is called as Chomolugamma in Tibet. It means Mother Goddess of the Universe. Everest is called Sagar Mata in Nepal. It means Goddess of the Sky. The first woman to summit Everest was Junko Taibei of Japan in the year 1975. The present essay, The Challenges of Everest, is taken from his book called The Summit Within. He was the member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. In the present lesson, Ahluwalia talks about his experience of climbing the world's highest summit. He tells the readers how the physical conquest changes one on a personal and spiritual level.
After talking about climbing the physical summit, he has also talked about the task of climbing the summit within. Ahluwalia not only speaks about the climbing of summit physically, but also he talks about climbing the summit mentally. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಏನೋ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಲುವಾಲಿಯ ಅವರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. The summit within begins with the author expressing how he felt as he stood at the topmost point of the Mount Everest. Despite the physical exhaustion, the serene view made him feel multiple emotions, the dominant of which was humility. ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳ ಕುರಿತು, ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. He believes that a man who has been to the mountains is never the same before. He further talks about climbing the summit of the mind once he had climbed the summit of Everest. According to Ahluwalia, the man who climbs the height of the Mount Everest will not be same again in his life. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. As soon as he got rid of his physical exhaustion, his mind started wondering as to why people climb mountains. Most people would simply say because it is there, but the author had a more personal answer to the question. He had always been fascinated by the mountains and would get miserable on being away from them. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬರಹಗಾರರು ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ when he asked the same question to other people may reply him that we climb the hill because it is there. ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ, ಅದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅ ಹಿಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್ he had always been fascinated about the hills. He has always been fascinated about the mountains. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. He mentions how the obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. ಕವಿಗಳು ಬರಹಗಾರರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, when we are climbing a mountain we face lot of challenges, lot of problems, but we must have endurance, persistence and willpower. If a person has endurance, persistence and willpower, he can climb any height in his life. That's what Ahluwalia says. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಂತಹ ಎತ್ತರವನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಬರಹಗಾರರು ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. He talks about another question, that is why Everest? Simply because it is the highest and mightiest.
No wonder how difficult the passage is upwards. The sense of fulfillment, excitement, joy, and satisfaction while standing on the top of the summit is incomparable. He says, why all the people want to climb the Mount Everest only? ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅದೇನು ಸರಳವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವೆನ್ ವಿ ರೀಚ್ ದ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್, ಹಿ ಸೇಸ್. ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದಾರಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆನಂತರ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಭಾವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬರಹಗಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೇಮಸ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿದೌಟ್ ವಿಚ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಫೆಲೋ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಮೆನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಅಷ್ಟು ಸರಳದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Standing on the summit makes you realize that the struggle was worthwhile. When we are standing on the top of the Mount Everest, we feel that all the efforts we have put into reach this place are worthwhile. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಮಗೆ ತರ್ತದೆ ಅಂತ ಬರಹಗಾರರು ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ವ್ಯೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ಯು ಟು ರೈಸ್ ಅಬೌವ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. Ahluwalia says, when we are standing on top of the Mount Everest, when we have a look at the surrounding place, we will feel that we are very near to God. ಬೆಟ್ಟದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತುದಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ನಿಂತು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದ್ದೇವೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೌ ಯು bow down and make your submission to the God you worship. The writer says, when you are standing on the top of the Mount Everest, you feel to bow your head to the God whomever you worship. ಯಾವುದೇ ದೇವರು ಇರಲಿ, ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಭಾವ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ, ಆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ದೆ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್. ಇವರ ಜೊತೆ ಹೋದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. He then continues talking about the other summit, the summit within which is harder to climb. But any climb, regardless of physical or spiritual, holds the capacity to change us completely. After talking about the climbing of Mount Everest, Ahluwalia talks about the summit within us which we are supposed to climb. He says that having successfully climbed the Everest has given him the strength to face life's problems, and that climbing
a summit internal or that of a mountain is a worthwhile experience. The writer says, when we climbed the Mount Everest, the physical climb made us stronger to pace the internal summit, to climb the internal summit. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ತುದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. He says, when he was standing on the top of the hill, he wished to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. He says, when he was standing on the top of the Mount Everest, he felt as if thanking the God because it is all over. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ ಹ್ಯೂಸ್ ಪೆನಾರಮಾ ಬಿಲೋ ದೆಮ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಫೀಲ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣವನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಏರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅಪ್ to the top had made him so tired that his physical strength was glad it was over. However, rather than feeling proud and joyous of having climbed the highest peak, he could feel some sadness within him. The only probable reason for this feeling could be that he had now become proficient by climbing the highest point, and all the roads from that point will only lead downwards. ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. He says, whatever he thinks about having climbed the summit of Everest, he cannot help but think about another significant summit, which is the summit of our mind. All the thoughts that came into the author's mind made him ask himself as to why people climb mountains. It is not that easy to answer in the simplest way possible. Could be because it is there. Climbing a mountain poses great challenges, and we all know that overcoming these obstacles brings pleasure to climbers. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಹತ್ತಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕವಿಗಳು ಬರಹಗಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. On Mount Everest, the author left a picture of Guru Nanak Deva. ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗುರು ನಾನಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. His fellow climbers ರಾವತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂ ದೋರ್ಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡೆಸ್ ದುರ್ಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಯಾರು ರಾವತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಡೆಸ್ ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಪೂದೋರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸನ್ನು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆದಂತಹ ಕ್ರಾಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ದ ಸಮಿಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು
ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he says that there is another summit, it is within yourself, it is in your own mind. Each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both the climbs are the same. Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. The author goes about thinking that his experience as an Everester has given him both the strength and inspiration to deal with life's painful experiences with determination and firmness. ಅಹ್ಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿದಂತಹ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಕೊನೆಗೆ ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾದಂತಹ ಎತ್ತರ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಗುರಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಎತ್ತರವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅಹಲುವಾಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Thank you very much.